most powerful weapon which you can use to change the world, said Nelson Mandela. With this inspiring thought, a very good afternoon to all the distinguished dignitaries, respected faculty members, and dear freshmen. Welcome you all to Day 3 of the Student Induction Programme of PSG College of Arts and Science. With eminent stalwarts from the industry, today's sessions will provide you with the valuable exposure to corporate perspectives, industry insights, and the practical knowledge from experienced professionals, enriching your understanding of the world beyond the classroom. இருந்தமிழே உன்னால் இருந்தேன் இமையோர்தம் விருந்தமிழ்தம் என்றாலும் வேண்டேன் என்ற தாய் தமிழாம் கன்னித்தமிழுக்கு முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு அனைவருக்கும் வணக்கம். மாணவர்கள் அறிமுக விழாவின் 3ஆம் நாள் நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள வருகை புரிந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் மதிய அமர்விற்கு வருக வருக என வரவேற்கிறோம். நூலைப்படி, சங்கத்தமிழ் நூலைப்படி, முறைப்படி நூலைப்படி, காலையில் படி, கடும்பகல் படி, மாலை இரவு பொருள் படும்படி, கற்பவை கற்கும்படி, வள்ளுவர் கொள்கைப்படி, கற்கத்தான் வேண்டும் அப்படி, கல்லாதவர்கள் வாழ்வதெப்படி. நம் பிஎஸ்ஜி கல்லூரி என்னும் நந்தவனத்தில் சேர்ந்து பூத்து குலுங்கி மனம் பரப்ப வந்திருக்கும் 1ஆம் ஆண்டு மாணவர்களையும் பேராசிரியர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். வணிக மேலாண்மை துறை மாணவர்களுக்கு துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் மற்றும் அறிஞர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கு துறை சார்ந்த செய்திகளையும் எதிர்கால வாழ்வுக்கு தேவையான ஆலோசனைகளையும் வழங்கி உரையாற்ற உள்ள அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். மதிய அமர்வின் முதல் வரவேற்புரை வழங்க வணிக மேலாண்மை துறை இணை பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் முனைவர் ஸ்ரீபிரியா அம்மா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். We are settling down. A very good afternoon to one and all present here. Welcome to the post-lunch section of SIP program. We are grateful to our secretary, principal, vice principals for their relentless efforts and dedication in pursuit of excellence. My sincere wishes to the SIP team for their meticulous planning and execution. I am delighted to introduce chief guest of today's session, an alumna of 2020 batch BBA IS student, Ms. A. Srinidhi, who has warmly accepted our invitation and here with us today. Ms. Srinidhi is currently working as a finance professional in Citibank, Mumbai, where she concentrates on equity markets, market research, commentary trade desk operations, and client-facing deliverables. She holds an MBA from IIM Bengaluru. She had cleared CAT exam with a score of 98.64%, and based on her CAT score, she was invited to join almost more than 10 IIMs across India. She received invitation to join them. She made a choice clearly. She wanted to join IIM Bangalore and become a finance professional. Talking about today's morning session, Mr. Tushar Singh was highlighting about consistency of your efforts. So here is an example. If you are consistent in your efforts, you can equip yourself and actively ensure holistic development and be wherever you want in future. So Ms. Srinidhi has been, during her study at PSGCAS, equipping herself with various club activities, associating with organizing association events, and keenly took interest in preparing the newsletter, A
of our department during her period of study. She is also, I would like to highlight her achievements, second rank holder during her period of study, and she received the Best Project Award while she studied here. Her focus, yes, you can give a big round of applause for her. Her focus, I would like to talk about, when she was doing her project, she was very sure that she wanted to become a finance professional. So she took a topic on finance and she pursued it. She excelled in it, and how it has helped in her studies while doing her MBA at IIM, she will highlight it during her speech. She has traveled all the way from Mumbai to inspire you students that self-belief and hard work will always earn success. A warm welcome to all the students present here. May this new journey bring in knowledge, inspiration, and many great accolades for you. Happy journey at PSGCAS. Thank you all. Thank you, ma'am, for your warm words of welcome. Expressing our heartfelt appreciation, we kindly request Dr. V. Shripriya, Associate Professor and Head, Department of BBA Information Systems, to honor our chief guest, Madam Srinati, with the iconic temple tower of Srivaliputtur Andal Temple. சிறப்பு செய்தமைக்கும் பெற்றுக்கொண்டமைக்கும் நன்றிகள். It is our privilege to introduce our esteemed guest, Madam Srinati, a notable finance professional and an accomplished alumna of PSG College of Arts and Science. Madam Srinati is an MBA graduate from the Indian Institute of Management, Bangalore, and holds a Bachelor's of Business Administration in Information Systems from PSG College of Arts and Science. Currently working as a management associate in institutional equities at Citi, Mumbai, she excels in the domain of market research, equity analysis, Bloomberg analytics, client servicing, and trading operations. Her professional expertise includes capital markets, financial analysis, equity research, and stakeholder management. During her academic and professional journey, she has earned several distinctions, including being the IIMB Merit Scholar and a national gold medalist in the Controversia debate competition. As a president of the Management Association, she has demonstrated strong leadership skills, leading to several student initiatives and corporate engagement activities. Her journey reflects a remarkable blend of academic excellence, leadership, and professional expertise in the financial markets domain. We are honored to have her with us today, and we warmly welcome Madam Srinati to address the gathering. Hi. I know I'm competing with the post-lunch mode that you guys have, where your brain is negotiating with your stomach, but I'll try my best to make it as interesting as possible. I think I've received the warmest introduction possible from the HOD of my department. I hope I live up to it. So, first things first, I have to tell you guys that I'm very jealous of you, that you guys get to enjoy this student induction program in person. I started in 2020, so my induction program happened behind the screens of YouTube live stream, where I was connected with my batchmates on WhatsApp, and we were trying to, connect on that and, offline. So that's there. So, but grateful that 1 year post the COVID era, I got to walk through these corridors. I met so many mentors, met my professors, met my best friends that I made here. And yeah,
So a quick snapshot of my journey so far. I joined in 2020 and I graduated from the BBA department in Information Systems in 2023. During 2020, I parallelly did a foundational level data science program from IIT Madras. And during my 3 years here, my major project was on non-performing assets. And I'll quickly touch upon how that helped me. But post-2023, I gave my CAT in 2022. I scored 98.6 percentile, and I managed to convert calls from the top 20 management institutions in India. And I chose IIM Bangalore. Post that, I did a summer internship in Citibank. I landed a pre-placement offer, converted that, and now I'm into equity market. And that's my journey. And now, I kind of want to touch, I think, when you're talking about journey, is that all of us have, you know, this one thing that our parents and people around us keep telling us, right? You finish your 10th grade, life is sorted. You finish your 12th grade, life is sorted, right? And then they tell you, you go to college, and then all you're going to do is chill out, have fun, and your life is sorted. So I think I can spot a lie here, but I'll tell you one truth is that definitely these are the 3 best years of your life. You have landed in the right place. You have come to the right place with the right platform that can be a great launch pad for all your future endeavors, right? So welcome to the PSG College of Arts and Science, guys. Let's clap, let's show some enthusiasm there. On that note, I want to highlight that our college has number 10 rank in NIRF, and that has points in all of these interviews that you will be attending if you're pursuing higher education elsewhere. So that's there. We've landed. We've come to the right starting line, right? So college brand name is sorted. So in these 3 years, what you should be doing is building your personal brand. Who are you, right? Who are you becoming in the process of, you know, graduating from this place? So I think when I think of my journey, a lot of it was actually motivated by FOMO, which is fear of missing out, right? I'm pretty sure all of you all use those terms in your everyday life. So when I started out, I was pretty sure, because I took commerce in 12th grade, I was pretty sure I was going to take something to do with management. But then I took information systems because I was not sure, what if I miss out on coding, right? Now AI is there, so everybody can code, but back then that wasn't the case. So I took information systems. One choice where I took a little bit of risk on myself because I did not take computer science, so I wasn't sure how I'll do that, but then I took that. Then I came here and then I realized that I'm doing this degree online. Why don't I also do something related to the buzzword then, now AI, but then it was data science. So I took data science. And then when I came here offline, I got this opportunity. There were so many events going around. There was this hackathon. There was so many events on mastermind, management associate events, club events that were there. And I ensured that I took part in all of them. I didn't know back then that all of this would add up, but it did. And then in the final year, so our college has this style, right, that after you finish every year, the bar just keeps going a little bit higher. So in the second year, there was industrial training. In the third year, there was major project. And in my major project, I took a slightly unfamiliar topic, which was non-performing assets of banks. Put simply, they are bad loans for banks, and that's a key metric that you track when you're talking about financial performance or the health of a bank, right? Now, all of this, back then I didn't know. When I finished my CAT, I decided to prepare for CAT in my final year. Around 2022, July, I gave my CAT in November 2022. Our college gave me 3 options, which is entrepreneurship, higher education, or placement. And because I chose higher education, we had a tie-up with Time then, so I enrolled in their program. What I do is 10 to 4, I'll have college, 6 to 8, I prepare for Time. In the weekends, I give my mock tests for CAT. And that was a very strenuous process. And then once that was done, right, I thought CAT was the biggest milestone that I have to clear, but I did not know what was waiting for me on the other end, which was interviews. So I'll tell you that when you go to these interviews, you are meeting someone who's never met you before, right?
They have not met you, they don't know anything about you. All they have about you is one piece of paper with your information, a blank page, let's say, for now. So every single thing that you add there sends signals about you. Let's say you have academic excellence, right? You're a rank holder. What does that tell you about me? That you've been consistent, you've been disciplined, and you're someone who would work given an opportunity, right? First. Second, okay, will you choose, when you have to choose between two resumes, one with just academic excellence and the second with more extracurricular activities, initiatives, projects, leadership programs and stuff, which one would you choose? You would choose the second one because that is more holistic. Every single thing that you add there sends a signal, and right now you have a blank canvas to experiment without the weight of responsibility. And not just without the whole weight of responsibility, but you also have your peers around you who will motivate you in case you fail. Your parents will act as your support system. Your professors who will guide you at every step, right? And you have so many resources in our college that you just have to ask the right questions and you'll get to the right place. So right now your setup is the best platform and you have to make the most of it. So that's one thing I wanted to highlight. And the next thing that I want to talk about, given we're talking about future, is AI. I'm not sure how many terms you've heard this term. Okay, of course you've heard it from me, but in the previous sessions as well. I wanted to highlight that all the companies now, they are looking for someone who can work with AI, right? Who can think with AI, but not somebody who gives or, uses AI for thinking. Like AI cannot be a replacement for your thinking. And I think in 2024, when I started out my MBA, AI was just starting, and now I say it's become so big. I'm pretty sure a lot of you might be asking AI to do your assignments, but I would strongly encourage you to ask AI to make you capable of doing those assignments, but not replace your thinking. Because AI can be a great tool only if you have those critical thinking skills, right? When it gives you an output, when you look at it, you should have the sense to say, hey, this is right, this is wrong, maybe you should rethink this. So use it as a tutor, as a coach, and maybe even an intern, but do not outsource your thinking to AI. Definitely you should learn all the tools, explore, have fun with it, but not outsource your thinking. So to summarize, explore, take big risks, upskill yourself, and do not think that you have to stop with just intelligence, because I feel that when I reached IIM Bangalore, I realized that a lot of people might be smart or as smart or smarter than me, but what sets you apart is your warmth, humility, and curiosity. So long as you have those three in place, I'm pretty sure you can reach great heights. So with that, I'll end my speech. I'm very happy to take any questions that you might have. Come on, guys. I know it's post-lunch, but... Oh, hi. Good afternoon, ma'am. Hi. Even I am a BBA information student now. From your speech, Hi. I have got some ideas. Thank you for that. And my question is, you said that we have got offered for seats in every other IITs in India. Can we know why you specifically choose IIT Bangalore? So yeah, I had multiple options, but IIM Bangalore had this program, where I loved the subjects. It had a little bit of startup oriented curriculum as well, which I was drawn to initially. And their foreign exchange program was robust. These were the few reasons why I chose IIM Bangalore. Yeah, that's the reason. Thank you.
So yeah, I wanted to touch upon the scholarship part. So when I got the call for IIM Bangalore, I had this scholarship that they'd given me, and that was because of the scores that I had achieved in our college. I was department rank 2, and then my 12th and 10th grade, they were also pretty high, and I was given merit scholarship along with my IIM call. Thank you, ma'am. Yeah. Good afternoon, ma'am. Hi. Ma'am, I am also planning to have a attempt on CAT, and my doubt is, we know that there are many IIMs in our country, and the top 3 is maybe Ahmedabad, Lucknow, and the Bangalore goes on. But my doubt is that we should always give preference to the main IIMs, or why not the baby IIMs or the new IIMs? No, I mean, when you prepare, I think, so first when you get your score right, you'll have an idea of what all do you have a good shot at. I wouldn't say you have to prefer a certain IIM. I think you should go through their courses, look at the professors, and then decide. I would say not to focus on the brand per se, but look at what you're getting offered over there. Right? Different IIMs have different profiles. The kind of peers that you have, that's different. So I think you should take a call basis your profile. Okay. Thank you, ma'am. Good afternoon, Hi. ma'am. My question to you is, who is your inspiration and the reason why you admire that person? Wow, I wasn't ready for this curveball. But I would slightly change. I mean, not change, but probably I'll tell you that I'll talk to you about the guiding force behind my efforts. My parents are seated here, my mom, my dad, and my auntie, she's here. So, yeah. So, the idea of me doing an MBA, even before I knew what it meant, the idea was my mom's. So I would say that she's my guiding force, who helped me, who supported me in every step of my life. So I think when I say, I think inspiration, I don't get a figure, but then guiding force, I know this right here. Thank you, ma'am. Happy afternoon, ma'am. Happy afternoon. So I'm planning on taking up IIM in Bangalore. So when would you suggest that it would be best to start our preparations for the CAT? Yeah, so I feel there's no right time to start preparation. Always it's as early as possible, right? If you have the thought and you've decided that's what you want to do, then I think the more time you have, the more topics you can cover, the more tests you can give, the more you can learn about your strengths and weaknesses, and then you can prepare your strategy. So I think earliest is the answer. Thank you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. I've already given a chance for IIM through IPMAT exam, but I couldn't clear the cutoffs. The difficulty I faced was in verbal ability section. Reading comprehension was a bit difficult because all the questions, the options, it seems similar to the answer, the perfect answer. And by the way, I am a bit poor in vocabulary. I'm okay, but not so good. So all the MBA students from IIM asks me to read editorials and books. I'm not sure how it helps. How to remember things, I'm not good with it. Can you give me some tips in it? Sure. I'm so happy you asked me this question. I was also a fellow IPMAT attempting person. I had also tried my hand at it, and it did not work for me, but that's okay. Now something else came up better, so I hope that works out for you as well, not to be bogged down by that. So for verbal ability, for me, it was the other way around. I was slightly not okay with quantitative aptitude, but verbal ability was
was one of my strength areas, right? So regarding your question, I know that they purposely frame it that way, that it looks similar, two options look very similar. The point is why people ask you to read those editorials and the books is the more you read, the more clear your thinking becomes. And when your thinking becomes more clear, then you can critically analyze between those two options, what would be the difference. So I was also going to tell you that start with reading. But probably one more thing that you can do is start reading, but without the intention of getting something out of it, so that it feels more like fun. Like there's this new term that gets thrown around, right, which is fun maxing. You maximize the fun that you get from doing stuff. When I was reading with the intention of remembering every tough word I see, it was so much harder for me, and I'd always keep grabbing, oh my God, what if I forget this? What if I forget metamorphose? What will I do, right? But the thing is, when you start using it and do it without this clinging of probably making sure that you remember, then it becomes slightly easier and becomes more natural, and it's more likely to stay in your memory. So probably try reading, but without any intention, or probably think that I might read this, might not understand a lot of things, but that's okay. So maybe that. Thank you. Yeah. Hi ma'am, good afternoon. Ma'am, if I want to start my CAT exam, where should I start, ma'am? As in terms of? Ma'am, if I want to start my CAT exam career, where should I start from scratch, ma'am? So you, in terms of preparation? Yes, ma'am. Yeah, so I'd say, like the previous person who asked this question, right, you should start reading. I think reading is that one skill that not only for CAT, but for your ACADS, later on at workplace, everywhere is going to help you. So start reading long form content, a lot more, and that would be first. And then second, aptitude, you have to start, maybe start when, if you're in your first year, right? So you can probably start with solving Sudoku puzzles for logical reasoning, done a little bit of reading, done a little bit of aptitude questions. Take it slow and then see which one interests you the most, and then probably take up formal coaching for CAT. Thank you, ma'am. Yeah. Ma'am, I took plain BBA. I want to explore the options I have. So when is the best time to try internship? Oh yes, I think next semester would be the right time to try. But so we offer there's this internship offer from Goldman Sachs that comes during the second semester, and you can try, and you can even probably land. In my department, there were people who landed a pre-placement offer from there, so that's one. And try to do as many internships as possible, like in general also to everyone. It's important that you get some hands-on work experience. There are, apart from the ones that come to our college also, you can try this portal called Unstop. I'm not sure if you've heard of it. They have a lot of quizzes that are conducted by corporates. There are leadership programs that PNG, all of your FMCG giants conduct. You can try participating in all of that. So Unstop portal, this is something I wanted to highlight. If you want to try externally also, and also try your hand at the offers that we get here. Thank you, ma'am. Yeah. So one last question. All right. Hi, ma'am. Hi. I'm also BBA IS student. Right. I question about who motivate you and behind your successfully life. Okay, yes, who motivates me? I think I would give a cliche answer, which would be that my failures motivated me. But anyways, the thing is, when you keep trying your hand at different things, then you probably get a lot of feedback from that, and then you fall back and then you start, you fall back and you start. I think what has always been motivating me would be the fact that
I told you, right, this whole FOMO thing, I always want something more for myself. That slight hunger that if this, okay, then that, okay, the next step, okay, this, okay, I honestly did not know that financial markets would come up for me, but because I'd done a major project in finance, the keyword of finance got picked up and then I got an offer here. And there were a lot of people who told me that it's meant for engineers, maybe non-engineers, it's not their cup of tea. But I've always been willing to put in so much more effort and to kind of take risks and bet on myself. So I think that would be the answer, if that made sense. Thank you, ma'am. Yeah, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. The mantra to stay relevant is to skill, reskill, and upskill. Thank you for your motivating words, and I think it was a great speech for the students. Thank you, ma'am. நிகழ்வின் நிறைவாக நன்றியுரை வழங்க வணிக மேலாண்மைத்துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் பி ஆனந்த்குமார் ஐயா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். Good afternoon to one and all. It is indeed my privilege and honor to propose vote of thanks. At the outset, I place on record a deep appreciation to our Secretary, Dr. T. Kannayan, whose visionary leadership and steadfast support continue to guide our institution towards the excellence. I extend my sincere thanks to our respected principal, Dr. M. Jayanti, for her inspiring leadership, constant encouragement, unwavering support in making this program a meaningful success. I also acknowledge with gratitude the guidance and encouragement of our esteemed vice principals, Dr. M. Umarani and Dr. L. Gopalakrishnan, whose continuous support has greatly contributed to the successful conduct of this program. It is our honor to thank our esteemed chief guest, Ms. A. Srinithi, and our proud alumna of Department of BBA Information System. Srinithi, your inspiring journey, professional insights, and thoughtful interaction with our students have made today's session truly enriching. We are grateful for your gracious presence. Thank you, Srinithi. I also place on record our appreciation to the members of Student Induction Programme Core Committee for their meticulous planning and coordination. Our heartfelt thanks also go to the Maintenance Department, faculty members, and our student volunteers whose dedicated efforts ensure that seamless execution of today's program. Finally, I thank all our students for their enthusiastic participation and cooperation. As we conclude, I encourage each one of you to carry forward the inspiration and insights shared today into your academic journey and future endeavors. Thank you all for your presence. Have a wonderful afternoon. Thank you all. Thank you, sir, for your warm words of gratitude.
வரவேற்புரை வழங்க கணினி அறிவியல் துறையின் புலத்தலைவர் முனைவர் டி ரேவதி அம்மா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். Good afternoon. Respected Chief Guest, Mr. Rajendran Dandapani Sir, Director of Zogo Corporation and President, Zogo Schools of Learning, respected Secretary Sir, Principal Ma'am, and our beloved Vice Principals, Deans, Aides, and organizing team, faculty members, and my dear young friends, the newest members of our institution. A very good afternoon to one and all present here. There is an energy in all of first-year students, and they step into a completely new chapter of life. It is my privilege to extend a formal and heartfelt welcome to each one of you gathered here for the Student Induction Programme. Let me extend a warm welcome to our chief guest for today's session, Thiru Rajendran Dandapani Sir. He walked from a conventional engineering path at IIT Madras to help build Zoho Corporation from its earliest days, a company that has gone on to become one of the world's most successful software companies, serving over millions of users globally. Sir's presence here today even more meaningful in his other role as President of Zogo Schools of Learning. Nearly 2 decades ago, he helped start what many called a social experiment, the idea that talent, curiosity, and grit matter more than a degree on a paper. That experiment began with 6 students and 2 teachers. Today, it has produced thousands of graduates who now form a significant part of Zogo's own workforce. An initiative that has, for nearly 2 decades, demonstrated that merit, discipline, and genuine skill can serve as a powerful alternative pathway to conventional education. His presence here today, therefore, is not simply ceremonial. It is deeply instructive for every student beginning their undergraduate journey. Sir, we are truly honored by your presence and we look forward to your words of guidance. To our first year students, you are all about to begin an undergraduate journey here. The question before you is, will you treat this degree as a destination or as a launch pad? Yet you are all here to learn about the following things. Learning how to learn, because the subjects you study today may look completely different in the industry 3 years from now. Learning how to fail, get up and try again, because resilience is not taught in textbooks, it is built through experience. Learning how to work with people very different from you, because no real world problem is ever solved alone. And learning how to stay curious, because the moment you stop asking why and what if, you stop growing. So my dear friends, take this opportunity, utilize this opportunity in an effective way and interact with the sir, get his guidance and grow in your career. Wish you all the best. Thank you. Thank you, ma'am. சிறப்பு விருந்தினருக்கு சிறப்பு செய்யும் நேரம். ஜோஹோ நிறுவனத்தின் இயக்குனர் திரு ராஜேந்திரன் தண்டபாணி ஐயா அவர்களுக்கு கணினி அறிவியல் துறையின் புலத்தலைவர் முனைவர் டி ரேவதி அம்மா அவர்களை நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிக்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். சிறப்பு செய்தமைக்கும் பெற்றுக்கொண்டமைக்கும் நன்றிகள். I'm delighted to introduce our esteemed guest, Mr. Rajendran Dandapani, Director of Zoho Corporation and President of Zoho Schools of Learning. A founding member of Zoho, Mr. Rajendran has been instrumental. Sir. Let's get into the program. Yes. With a great interest, he would like to present himself before the audience. Thank you. Let me check an audio. Okay. So 17 to 19 years old, I think. Each of you is, and like the previous speaker said, this is a moment that you will look back, you will keep coming back to many times in your life. How you spend the next 2, 3, 4 years will have a lasting impact of how you
how satisfied you are, how accomplished you feel, how useful you feel when you reach my age, perhaps. I thought the first thing we all learn is ABC. I thought I should take ABC as my metaphor, and I am going to try to teach you one lesson each for the letters in the English alphabet. So let's start from, you will also easily know in the evlo pesa porarnu. Yeah? So let's start from A, let's keep going all the way till Z. I think Z will be Zoho. Yeah? Let's see. The first lesson I give you is a lesson that the teachers in a college will never give you. But copying as in, if a wheel is already there, don't say, I will invent my own wheel. Instead, by the way, it seems there were about 30, 40,000 years before the wheel got the axle. We think wheel is the greatest invention of man or woman, but no. To make it useful, we needed an axle. 40,000 years, mankind didn't have an axle. So copy, build on top of what somebody else has done and make it useful. There's a beautiful book called Steal Like an Artist. Thirudu. Ana oru kalaivaanarai pol thirudu. அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப அழகான book. Austin Kleon is the author's name. And he says, there's a difference between bad theft and good theft. We are all used to bad theft. But be a thief, be a good thief. What are the differences? Bad theft means melottama, nunippul meidal. What we do with ChatGPT. Here is the question, give me the answer. That is nunippul meidal. Good theft is to study. You are supposed to have open book exams. If only I have the power, I will abolish all exams. Because in real life, there is never a timed, closed book. Don't look at the person sitting next to you kind of exam. The exams you will always face in life would be, take all the time you need. Take all the assistance you want. Refer anything wherever. Look for a solution. So practice open book and study. Steal from one. In fact, there is a joke. There are a lot of doctors here. But there is a joke in research circles. If you copy from one person, it is theft. If you copy from many people, it is research. Copy from many people. Hey, you think A.R. Rahman is bringing original music every time? Anirudh is creating original tunes? No. He is hiding where he is taking them from. He is taking vacations in Ukraine. He is going to Liberia. And he is taking the idea from multiple sources. Chendridivir ettu thikkum, Tamil teacher சொல்லுவாங்களே, அந்த திரவியங்களை எல்லாம் கொணர்ந்திங்கு சேர்ப்பீர் அப்படின்னு அந்த பாடல்ல வரும். So go copy from many people. Sorry. The third copying is plagiarizing versus crediting. For example, if you used Gemini, in our company, in my school, we have an unwritten law, an acceptance, ஒரு promise பண்ற மாதிரி. The student will write simply amazing English, ஒரு leave letter, ஆனா 15 sentences, beautiful Englishல எழுதி அனுப்புவோம். ஏன்னா he has used ChatGPT or Gemini. So we request our students and our employees to put a robot emoji. Emojis எத்தனையோ இருக்கே இப்பதான். We put a robo G. We call him robo G. ஒரு robot emoji கீழே போட்டேன்னா you are telling us
we used an external source. Yeah, the idea is mine, but I used an AI to polish it. அப்படிங்கிறத ஓப்பனாக சொல்லுவது. எங்கிருந்து திருடினாய் என்று கூறுவது கிரெடிட் கொடுத்தல். அதை மறைத்து உன்னுடையதாக பாவித்து கொடுப்பது plagiarism. Do not plagiarize. That is bad theft. அதேபோல் நான்காவது, நான் ஏஆர் ரஹ்மான் பற்றியும் அனிருத் பற்றியும் சொன்ன பொழுது ஃபேன்ஸ் கோவப்பட்டிருப்பீங்க. I didn't stop there. They don't just bring some tune from Australia or New Zealand. They add their own Ajinomoto on top of it, their own little masala. Nothing stands on its own. It stands on something somebody else built. So, don't just imitate, transform it, make it your own, add your own personal touch. When you do that, ABC is a good lesson. Always be copying. இன்று நான் இங்கு கூறும் இந்த பிரசன்டேஷன்லேருந்து கூட if you copy, I'll be happy. But add your own style to it. Don't copy just from my presentation. Tell me it's mine. Wherever you go, tell them I saw a presentation. And ஆழமா போ, மேலோட்டமா போகாத. I remember one of my friends had a phone, and they had an Apple here. Okay, some local Chinese company thought putting an Apple here made it an iPhone. And some brilliant Medhavi in that design team thought, why is the apple cut? முழு ஆப்பிள் தானே அப்படின்னு சொல்லி முழு ஆப்பிள் போட்டு வச்சிருந்தான். You get what I'm saying? Yeah? Study. Why did Apple go for the cut apple? A bitten apple. Because அந்த காலத்தில் ஆடம் ஈவ் கதையில் give in to temptation. இது irresistible device. இதற்கு அடிபணி அப்படிங்கிறது தான் philosophy ஆப்பிளோடது. மயங்கு, அடிபணி, உன்னுடைய இடது கிட்னியை கொடு, இல்லையா? அந்த மேட்டருக்காக தான் பிட்டன் ஆப்பிள் கொடுத்துருந்தாங்க. அதை புரிஞ்சுக்காம இந்த கூமுட்டை ஆப்பிள் முழுதா போடலாயான்னு சொல்லி போட்டு ஒரு ஃபோனில் வந்திருக்கு. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ ஆல்வேஸ் பி காப்பிங். ABC. DEF is derive every formula. Gone are the days when you had to memorize everything. In fact, memory power போயிட போகுது. அடுத்த ஜென்ரேஷனில் எதையும் ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டாங்க. Everything will be a device away. People will wear rings. People will have Ray-Ban Meta glasses. People will have இங்க ஒரு மச்சம் மாதிரி ஒருத்தன் ஓட்டிட்டு இருக்கான் பாத்தீங்களா, கருப்பா பெருசா. ஸோ அது வந்துடும். Everything will be tracked. Everything will be just a thought away. So what you need to do instead is understand the deepest fundamentals. If you understand one little thing about velocity and speed and acceleration, you can derive all the rules of Newton's laws. 3 law or gravitation எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொண்டு வர முடியும். So go down to the fundamentals. What is one thing that I need to know so that I don't need to memorize all these things? அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும். ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம we are all trying to run faster. எவ்வளோ சந்தோஷமாக வந்திருக்கீங்க. பயங்கர ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ்லாம் வளரும் அந்த அம்மா சொன்ன மாதிரி. பட் கொஞ்ச நாளில் எக்ஸாம் டைம் வரும் பொழுதும் பிளேஸ்மெண்ட் டைம் வரும் பொழுதும் 3 இடங்கள் இருக்குன்னு அவங்க சொல்லும் பொழுது அந்த 3 idiots நண்பன் படத்தில் பார்த்த மாதிரி how will you all of you go? சண்டை வரத்தான் வரும், காம்படிஷன் வரத்தான் வரும். You will compete. You will any way possible I want to grab that seatங்கிற அந்த போட்டி தான் இருக்கும். We live in a world of competition. பட் இன்னைக்கு ஒரு குதிரை வந்துருச்சு. Something wrong? Okay. So that kudirai has come. I call that kudirai AI. It's faster than everybody. It has more knowledge than everybody. It doesn't take leave. It doesn't sleep.
It has a PhD in everything. In a few months, it won't even ask your permission. It will become agentic. They are talking AGI and ASI. So your aim should not be to run faster. Your aim should be to learn how to ride the horse. Kudirai mel savari. Yena kudirai mel savari panna, two interesting things. You will be faster than anybody who is running. Of course. But one more thing. You will be faster than a riderless horse. Purindada? How to train a dragon or padam undada? Pathingla? அந்த படத்தில் கால் ஊனமுற்ற ஒரு பையன், இறக்கை அடிபட்ட ஒரு டிராகன். இந்த டிராகன் பேர் என்ன? நைட் ஃபியூரி. என்னப்பா படமே பார்க்க மாட்டீங்களா? எஸ், நோ? How to train your dragon? How many of you? Quite a few of you. அந்த படத்தில் முக்கியமான தத்துவம் அதிலிருந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, everybody is mocking at the boy because he is handicapped. The dragon can't even get out of the valley because its wing is cut. But when the boy meets the dragon and courageously touches it, எல்லாரும் பயந்து ஓடுறாங்க. ஆனால் இந்த பையன், அதுவும் ஒரு பிராணி, அது ஒன்றும் என்ன கடிக்க வரலையே அப்படின்னு தொட்டு பார்ப்பான். ரொம்ப கிளாசிக் சீன் அந்த படத்தில். தொட்டு பார்க்கும் பொழுது dragon becomes the boy's friend. The boy learns to ride the dragon. The boy fixes the dragon's wing. And now all the boys run away from him. All the dragons are defeated by this boy-dragon combo. Ethan Mollick அப்படின்னு பேர் அவருக்கு, ஒரு ப்ரொஃபஸர், British professor. He has written a book called Co-Intelligence. நீங்க இப்போ என்டர் பண்ற உலகம், it is a world of co-intelligence. The previous speaker also alluded to it. She said, learn how to use the tools. Don't outsource your thinking to it அப்படின்னு சொன்னாங்க. But how can you ride the horse will be the challenge. It's not about running faster anymore. GH is about giving help. அது இப்போ சொன்னால் புரியாது. பட்டறிவு அப்படிம்பாங்களே, எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வயதானாதான் புரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எதுக்கும் உங்களுக்கு சொல்லி வைக்கிறேன். Nothing matters if you do it for yourself. யாரோ ஒருவருக்கு அவர் முகத்தில் ஒரு சிரிப்பை கொண்டு வருவதற்கு, அவருக்கு இருக்கும் ஒரு வலியை போக்குவதற்கு, அவர் இன்னும் உயரம் எட்டுவதற்கு உதவி செய்வதற்கு, அந்த மாதிரி if you start thinking, if you can direct your purpose of life, your mission in life towards helping somebody else, that is where long-term happiness and internal contentment lies. You cannot just be doing it for yourself. Someday this Suryavamshi boy will learn. Today Suryavamshi's aim, first ball sixer, yanda kombana irundhalum adichirra. But I don't know if he is putting the team's interests up front. ஒரு பால் மிஸ் பண்ணா கூட பரவாயில்ல, அடிச்சு கொடுத்து நம்ம கண்ட்ரியை ஜெயிச்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற தாட் வரும் பொழுது he will become the truly great that he is well on his way to. Till then he is just Vinod Kambli, if you know who he is. He is Sachin Tendulkar's senior partner, but Sachin became so much more famous. இப்படி ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் சீரீஸ் இருக்கு, The Last Dance அப்படின்னு. வலது பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிறவர் த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் த கிரேட் இன் பாஸ்கெட்பால், கோட் அப்படிம்பாங்களே, மெஸ்ஸி மாதிரி ஃபுட்பாலில், மைக்கேல் ஜார்டன் அப்படின்னு பேர். அவருடைய கதையை இந்த லாஸ்ட் டான்ஸுங்கிறது ட்ராக் பண்ணிட்டு வருது. அப்போ நடுவில் ஒரு இன்டர்வியூவில் இவங்களுடைய கோச் மைக்கேல் ஜார்டனுக்கு கொடுக்குற ஒரு முக்கியமான அட்வைஸை அவர் சொல்லுவார். நானே ஜெயிச்சு கொடுக்கணும்னு பண்ணிட்டு இருந்த போது மை சக்ஸஸ் பர்சன்டேஜ் வாஸ் 30%, 40%. பட்
என்னால், அதாவது நான் MVP, நான் பெஸ்ட் பிளேயர் அவார்ட் வாங்கவில்லை என்றால் கூட மற்றவர்களுக்கு உதவி அவர்களையெல்லாம் ஸ்கோர் பண்ண வைக்க ஆரம்பித்த பொழுது மை சக்சஸ் பர்சன்டேஜ் பிகேம் 90% அப்படிம்பார். பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறவன் பேர் ஸ்காட்டி பிப்பன். அவருடைய ஷேடோலியே வளர்ந்த ஆள். நோபடி நோஸ் அபவுட் ஹிம். பட் இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கெமிஸ்ட்ரி பிட்வீன் தீஸ் டூ பீப்புள். இட்ஸ் நாட் அபவுட் யூ. உங்கள் அப்பா அம்மாவையே கேளுங்க, உங்கள் அங்கிள்ஸை போய் கேளுங்க, ஆண்ட்ஸை போய் கேளுங்க, வாட் இஸ் த மோஸ்ட் ஃபுல்ஃபில்லிங் மொமெண்ட் இன் யோர் கரியர் அப்படின்னு கேளுங்க. இஃப் தே ஹவ் ரீச்ட் அபவ் 40 years of age, very often they won't tell you some award, some best award, some greatest award, some amazing achievement they made. They will tell you about a moment where ஒருவருக்கு உதவிய தருணத்தை பற்றி. அந்த உதவி இவங்க பண்ணியிருக்க கூட வேண்டாம், அந்த உதவி பண்ணதுனால இவங்களுக்கு பிரச்சனை கூட அந்த சமயத்தில் வந்திருக்கலாம். ஆனால் அந்த நெல்லிக்கனி மாதிரி அப்போ கசக்கும், அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தண்ணி குடிச்சா ஒரு ஸ்பெஷல் டேஸ்ட் வரும் பாருங்க. அந்த டேஸ்ட்டை நீங்கள் அனுபவிக்கணும்னா GH. And why wait till you're 40? Do it when you're 17. Give help. There are so many people standing. Most of you are sitting, but there are so many people standing, helping. NSS-லேருந்து வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். They are volunteering. They are already well on the way to give help. So you should also try to compete for such a slot. நானும் எப்படியாவது யாருக்காவது உதவ முடியுமா அப்படி. IJK is one of my favorite triplets in the alphabet. I am just kidding. நான் ஏன் சொல்றேன்னா இது விளையாட்டுத்தனமா இருந்தாலும் இந்த விளையாட்டுக்கு பின்னால் ஒரு முக்கியமான தத்துவம் இருக்கிறது. There are two kinds of games you can play, pa. One is, both are ball games. In life, both are games of the ball. ஃபுட்பாலில் நீங்கள் வந்து 4 கோல்ஸ் அடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு உங்கள் அம்மாட்டையோ அப்பாட்டையோ போய் சொன்னால், வெரி குட்ரா, ட்ராஃபி எங்கே அப்படின்னு கேட்பாங்களா? அல்லது ஆப்போனண்ட் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்களா? திஸ் இஸ் a compete with somebody else game. நீ 4 அடிச்சா போராது, எதிராளியை 4 விட கம்மியாக அடிக்க வைக்கணும். It is a limited, closed environment. They call it a win-lose game. ஒருத்தர் ஜெயிக்கணும்னா இன்னொருத்தர் தோற்றாகி இருக்க வேண்டும். That game is a game against the system. கேரம் போர்டும் அப்படி தான், பில்லியர்ட்ஸும் அப்படி தான், கால்ஃபும் அப்படி தான். What does that game say? Hey, it is your turn. Take your time. The system says there is a hole. Typically, people do 2 shots. Sometimes they'll put it in water. Sometimes it will fall into sand. Sometimes it will roll very close to the hole and spin away. But there are people who hit it, they call it a hole in one. One shot, the ball will just go. Tiger Woods in ஒருத்தர் இருந்தார், ரொம்ப ஃபேமஸ். The ball will just go, drop in. டைகர் வுட்ஸ் தன்னுடைய தாயாரிடம் சென்று, அம்மா ஹோல் இன் ஒன் அப்படின்னு சொன்னால் ட்ராஃபி எங்கன்னு கேட்பாங்க. ஏன்னா இஃப் யூ ஹவ் டன் அ ஹோல் இன் ஒன், யூ டோன்ட் நீட் டு பாதர் வாட் த ஆப்போனன்ட் ஸ்கோர்ட், பிகாஸ் யூ ஆர் கம்பீட்டிங் அகெயின்ஸ்ட் த சிஸ்டம். So choose the right game you want to play. Don't compete. எங்க காலேஜில், எங்க செக்ஷனில், எங்க டிபார்ட்மெண்ட்டில் நான் நிறைய மார்க் வாங்கணும். What is the system? The system is 100. Aim to hit 100. If you hit 100, you don't need to bother about what the other person is going to score. Yeah? In fact, there are 3 things you can compete against. Compete against somebody else. Adamam, worst. Compete against the system. Madhyamam, middle. உத்தமம்னு ஒன்று இருக்கு. பெஸ்ட் வே டு கம்பீட் என்ன தெரியுமா? கம்பீட் அகெயின்ஸ்ட் த பர்சன் யூ வேர் எஸ்டர்டே. நேற்று ஒரு ஆசாமியாக நீ இருந்தாய் பார், அவனை விட அவளை விட விஷயங்கள் கற்றுக்கொண்டு இன்னும் கடுமையாக உழைத்து பிரச்சனைகள் வந்தால் கவலைப்படாமல்
தூரத்து இலக்கை மனதில் கொண்டு better than yesterday, I am better than yesterday அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா you will not have too much pain to take home. That's IJK. மைண்ட் செட், அதாவது கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி 2 பந்துகளை பற்றி பார்த்தோம். அதே மாதிரி தான் நம்ம மைண்ட் செட். ஆர் வி லிவிங் இன் அ க்ளோஸ்டு மைண்ட் செட்? அந்த ஸ்பீக்கர் மேலே தொங்கிட்டு இருக்கே, அது உன்னால் எட்ட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால், இந்த வளர்ச்சிக்கு மேலே நம்மளால் முக்கால்வாசி பேர் வளரப்போகிறது இல்லை. நிச்சயம் 12 அடி உயரத்தில் இருக்கிற அந்த ஸ்பீக்கரை தொட முடியாது. ஸோ சாரி, ஐ காண்ட் அப்படின்னு சொல்வது க்ளோஸ்டு மைண்ட் செட். On the other hand, anybody here who can speak Korean? Do you know how to speak Korean? அப்படின்னு உன்னை பார்த்து கேட்டா, no அப்படின்னு சொல்வது சரியா அல்லது not yet? I haven't met a Korean girlfriend, for example. Yes? Yes, he says yes. So if he meets a Korean girlfriend, or if he has to watch a Korean K-drama or watch music, he will learn Korean. So not yet. அதற்கு தேவை வரவில்லை, என்னால் முடியும் தேவைப்பட்டால் அப்படிங்கிற அந்த மைண்ட் செட் வளர்த்து கொள்வது பெட்டர். ஸோ ஐ வாண்ட் டு ப்ளே a short video talking about mindsets, because one is the locked mindset, முடியும் முடியாது. இன்னொன்று இதுவரை முடியாது, அதை பேணி பாதுகாத்து வளர்த்தால் அந்த விதையும் மரமாகும் அப்படிங்கிற growth mindset. இன்றில்லை என்றோ முடியும் அப்படிங்கிற open mindset. Look at this chap. He is participating in a very fast moving motorcycle race. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my These fancy things will never come in. Be like that guy. Do you think he stands a chance to win the race? No way. But ஆரம்பித்ததை முடிக்க வேண்டும். அது மட்டும் இல்லை, இலக்கு இல்லை, இலக்கை சென்று அடைவது மட்டுமல்ல என்னுடைய ஆசை. அந்த வேகமாக சென்று இருக்கும் பொழுது காற்று என்னை அப்படி வந்து தடவும் பொழுது, அந்த அந்த ரோடு அப்படியே ஒரு டனல் மாதிரி தெரியும் பொழுது வர்ற அந்த கிக் இருக்கு பாருங்க, அந்த ஹை, அதுக்காக அவன் ரேஸ் பண்ணுறான். I'm sure most of you would have done running races at least as a kid, a primary school kid. And there will be some of you who will remember, your parents might have told you, அந்த ரிப்பனை தாண்டிய பிறகும் நீ ஓடிக்கொண்டே இருந்தாய். ஏன்னா, you are not here to compete, you are here to run. You want that kick. Because there is no end goal. Most of the time, there is no end goal. What are you doing? இப்போ பில் கேட்ஸ் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது பாக்கி இருக்கா? What is his purpose in life? He wants to cure the world of malaria. He wants to eradicate AIDS from the world. Look at the vision. Elon Musk. He wants to make mankind the first interplanetary species. அதுக்கு ஒரு லைஃப் டைம் பத்தாது. அவனை இன்டர்வியூ பண்ணும்போது கேட்குறாங்க, சார் நீங்கள் 24 மணி நேரம் உழைச்சாலும் நீங்கள் சாவறதுக்குள்ளே மனுஷன் அங்கே போக முடியாது, எதுக்கு சார் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் சில பேர் பண்ணினால்தான் மற்றவர்களுக்காவது அது பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். எனக்கு அந்த சிவாஜி கணேசன், கமலஹாசன், தேவர் மகன் படத்தில் ஒரு விதையை விதைச்சு அந்த மரம் வந்து அந்த மர நிழலில் உட்காருபவன் யாரோ, விதைப்பவன் 20 வருடங்களுக்கு முன்னால் வேறு யாரோ. So that is the mindset. Have a growth mindset. Sachin and Shane Warne,
அதான் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷேன் வார்ன் இஸ் மீட்டிங் சச்சின். சச்சின் இஸ் ஆல்ரெடி அ ஃபேமஸ் பேட்ஸ்மேன், செஞ்சுரிலாம் அடிச்சிட்டாரு. ஷேன் வார்ன் இஸ் ஃபேமஸ் இன் ஆஸ்திரேலியா. ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியாவுக்கு வரார். ஷேன் வார்னை சச்சின் மீட் பண்ணதே இல்லை 1997. ஷேன் வார்ன் comes, starts spinning. He is the தாதா ஆஃப் ஸ்பின், மெஜிஷியன் அவர். ஸோ அவருடைய ஸ்பின்னை சச்சினால் தாங்க முடியல. ஃபர்ஸ்ட் பால் டொக்கு, செகண்ட் பால் 4, தேர்ட் பால் பீட்டன், ஃபோர்த் பால் he is out. சச்சின் இஸ் அவுட் டெஸ்ட் மேட்ச்சில். அதே டெஸ்ட் மேட்ச் நெக்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ், செகண்ட் இன்னிங்ஸ் he is 155 not out. What happened? What happened in between? கிரிக்கெட்டா அது அப்படிதாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்சில், ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் ஷேன் வார்ன் பிட் சச்சின். சச்சின் ரியலைஸ்ட் ஐ எம் நாட் குட் அட் கிரிக்கெட்னு நினச்சிக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு பிளே ஸ்பின்னு நினச்சிக்கிறேன். ஐ வில் வேர் த பிகினர்ஸ் கேப், த லேர்னர்ஸ் கேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி ஈவினிங் லக்ஷ்மிபதி பாலாஜின்னு நினைக்கிறேன், அந்த லக்ஷ்மிபதி பாலாஜிங்கிற ஒரு பவுலர், அவனை கூப்பிட்டு எனக்கு நீ பவுல் பண்ணு, ஆல் ஈவினிங் எனக்கு பவுல் பண்ணு அப்படின்னு கேட்டு, பிச்சில் போய் பவுல் பண்ண போகும்போது இங்கே பண்ணாத, ரஃப் பிச்சில் பண்ணு, பிச்சுக்கு பக்கத்தில் ரஃப்பாக இருக்கும்ல அங்கே பண்ணு, ஏன்னா அப்போ தான் அன்பிரடிக்டபிள் ஆகும் பால் அப்படின்னு சொல்லி 3 ஸ்டம்புக்கு பதிலாக 5 ஸ்டம்ப் நட்டு, ஏன்னா அவ்வளோ வைடு ஸ்பேஸ் என்னால் கார்ட் பண்ண முடியும்னா கேமில் 3 ஸ்டம்ப் ஐ கேன் கார்ட்னு பண்ணி 5 ஸ்டம்ப் ரஃப் பிச் லக்ஷ்மிபதி பாலாஜி. That happened. If Sachin had thought I am the greatest batsman in the world, I don't have to learn how to play anything, he wouldn't have got 155 not out. So that growth mindset, that learner mindset, தன்னுடைய ஈகோவை இறக்கி வைத்து விட்டு, இந்த கதைகளில் சொல்லுவாங்க, முருகன் சிவனுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணாராம். முருகன் சிவனோட குழந்தை, சிவன் அப்பா. பட் அந்த ஓம் அப்படிங்கிற பிரணவ மந்திரத்தை சிவன் மரியாதையா எழுந்து நின்று அப்படி கேட்பாராம். அந்த கேட்கும், ஆணவமின்றி கேட்கும் அந்த அந்த மனோபாவம் வேண்டும். wherever you are, however senior you become, even if you are Sachin, get that growth mindset. So learn mindset notions is LMN. Obsess over problems. நிறைய பேர் நம்ம என்ன பண்றோம்னா we obsess over solutions. நல்ல சொல்யூஷன் கிடைச்சிச்சா, yes, let's move to the next problem அப்படின்னு பண்றோம். Some of the greatest companies in the world, some of the greatest researchers in the world, ஐன்ஸ்டைன் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா photo electric effect E is equal to mc squared அப்படிதான் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். பட் ஐன்ஸ்டீனை கேட்டா what were you most obsessed about அப்படின்னு கேட்டா he would say there is this concept called the unified field theory. Electromagnetism, weak atomic forces, strong atomic forces, gravitation, quantum forces, all of them actually follow one formula. I want to bring them all together into one அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். பாவம் மனுஷன் தலையை பிச்சுக்கிட்டாரே ஒழிய he couldn't get the answer. Many decades later field theory, string theory அப்படின்னு வந்திருக்கு. Probably it is answering what Einstein was looking for. Newton ஆப்டிக்ஸில் கதை பண்ணியிருக்கார், மேத்தமேட்டிக்ஸில் கதை பண்ணியிருக்கார், ஃபிசிக்ஸில் பண்ணியிருக்கார். பட் யூ நோ வாட் he was obsessed about? He was obsessed all his life about turning lead into gold, iron into gold. யாரோ ஒரு பைத்தியம் அவரோட மனசில் அதை பதிச்சிட்டார். எதை வேண்டுமானாலும் அல்கமி என்று பெயர், எதை வேண்டுமானாலும் தங்கமாக மாற்ற முடியும் சரியான ரசாயனத்தை பயன்படுத்தினால் அப்படின்னு அவர் உட்கார்ந்து he was trying to search for that solution, obsessing over problems. Do not be misled by halfway solutions. உதாரணத்துக்கு பாருங்களேன், ஒரு காலத்தில் ஐஃபோன் 3G, ஐஃபோன் ஒரிஜினலாக வந்தபோது லாக்கே கிடையாது, லாக் வாஸ் ஆப்ஷனல். அதுக்கப்புறம் ப்ரைவசிக்காக நீ அனுப்புகிற மெசேஜ் நான் பார்க்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக பேசிக் ஒரு லாக் கொண்டு வந்தாங்க, ஸ்லைட் டு அன்லாக் அப்படின்னு. தவறி போய் பற்றக்கூடாது, ஸ்லைடு பண்ணால் அன்லாக் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் தே பிராட் நம்பருக்கு அப்புறம் தம் பிரிண்ட்.
தம் பிரிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நீ தொடக்கூட வேணாம், நீ என்னமோ சமோசா சாப்பிட்டுட்டு தொட்டா ஒர்க் பண்ணாது. ஆகையால் தொடாமலேயே முகத்தை வைத்தே ஃபேஸ் ஐடி அப்படின்னு. If Apple had obsessed about the solution, it would have stopped where an Android phone has stopped. But because Apple obsesses about the problem, not about the solution, they keep thinking, yeah, this is good enough, but there may be a better solution. I'll keep obsessing about it. So you will encounter a lot of problems. Don't look for easy solutions. Keep obsessing about the problem. எல்லாவற்றையும் கேள்வி கேட்க வேண்டும் அப்படிம்பாங்க. அதுக்காக டீச்சர் என்ன சொன்னாலும் எதிர்கேள்வி, எதிர்த்து கேள்வி அல்ல, மரியாதையாக இதன் உள்ளர்த்தம் என்ன, இது எதற்காக நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படிங்கிற questioning respectfully, அதுதான் QR. In fact, in philosophy, in design thinking, there is this principle called 5 whys. 5 முறை ஏன் என்று கேள், அப்பொழுதுதான் அதனுடைய அடிவேருக்கு சென்று நிற்பாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. ஒரு பியூட்டிஃபுல் மானுமெண்ட் இருந்ததான், அந்த ரொம்ப பளிச்சுன்னு இருந்தது. பட் ஒரு இடத்துல மட்டும் it was kind of faded. The marble was faded. அதை வருஷம் ரிவ்யூ பண்ண வர்ற இன்ஸ்பெக்டர் வந்து, ஏன்பா இது ஃபேடடாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாராம். அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வந்து, சார் அது ஃபேடடாக இருக்குது, ஏன்னா வி ஆர் யூஸிங் ஹை ப்ரெஷர் ஸ்ப்ரே சார் டு க்ளீன் அப்படின்னா. ஓ ஓகே அப்படின்னு அடுத்த பில்டிங்க்கு போய் விடவில்லை. He said, but why are you using a spray அப்படின்னு கேட்டாராம். அப்போதான் தெரிந்ததாம், சார் நிறைய பறவை வருது சார், அந்த பறவை புறா நிறைய வருது, அந்த புறா வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரியும் சார், புறா அசிங்கம் பண்ணி வச்சிருது சார், அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது சார். ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணுறதுனால மங்கி போயிருக்கு சார், ஏன்னா கெமிக்கல் ஸ்ப்ரே. அதோட விடலை அந்த இன்ஸ்பெக்டர். ஏன்பா இங்கே மட்டும் புறா இவ்வளோ வருது அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதையும் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் சொல்கிறார், சார் இங்கே சிலந்தி வலை நிறைய இருக்குது, பெரிய பெரிய சிலந்தி, நல்லா உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தேனி மாதிரி சைஸில் இருக்கும். இந்த சிலந்தியை சாப்பிட்றதுக்கு இந்த புறா வருது சார், சிலந்தி கூடு நிறைய இருக்குது பாருங்கள், இந்த இடத்துல மட்டும் நிறைய புறா வருது சார். புறா என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் சார், அதுக்காக நாங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் சார், அதனால் மங்கி போயிருக்கு சார். He is asking further, why are there so many spiders only here? அப்போ அவங்களுக்கு புரியுறது, ஒரு பர்டிகுலர் இன்செக்ட், இந்த வெளிச்சத்தை பார்த்து வரக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் இன்செக்ட் இங்கே நிறைய பறக்குது சார் சாயங்கால நேரத்தில், அதை பிடிக்கிறதுக்கு சிலந்தி வலை கட்டுது சார், அதை பிடிக்க இந்த புறா வருது சார், புறா வேலையை காட்டுது சார், நாங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் சார், மங்கல் ஆகிடுது சார் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார். And he pursues further the last time. But why are so many insects coming there? This is the huge building complex. Everything else remains beautiful. But this place, why is it coming? Insects ஏன் வருது அப்படின்னு கேட்ட பொழுது தான் அவங்களுக்கு தெரிய வருது, ரீசெண்டாக டிவிகே கவர்மெண்ட் வந்த அப்புறம் அந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ளைஓவர் போட்டிருக்காங்க. அந்த ஃப்ளைஓவர் போட்ட பொழுது இவ்வளவு நாள் பிரம்மாண்டமாக தெரிந்த அந்த மான்யூமெண்ட், அந்த பியூட்டிஃபுல் காலேஜ் பில்டிங் இந்த ஃப்ளைஓவர் போட்டதினால் மறைந்து விடுகிறது. அது மறையக்கூடாது என்பதினால் கவர்மெண்ட்டும் இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஆசைப்பட்டு பிரம்மாண்டமான ஒளி விளக்குகளை வைத்து அந்த பில்டிங் மேலே லைட் படுற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. யாரோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டட் ரோபோ மெக்கட்ரானிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கான், சூரிய வெளிச்சம் எப்போ மங்குது அப்படின்னு ஐஓடி வச்சு சென்சாரை வச்சு கண்டுபிடிச்சு சூரிய வெளிச்சம் மங்க ஆரம்பித்த உடனேயே லைட்ஸை ஆரம்பிக்க மாதிரி பிளான் பண்ணி சால்வ் பண்ணிட்டான். சூப்பர். பட் என்ன ஆச்சு, சூரியனை பார்த்து ஓடிக்கொண்டிருந்த பறந்து கொண்டிருந்த அந்த சிறு பூச்சிகள் இதோ இன்னொரு இதைவிட பெரிய சூரியன், அந்த சூரியன் மங்க ஆரம்பித்து விட்டது என்று தெரிந்து இந்த சூரியனை நோக்கி வந்து இதன் மேல் வட்டம் அடித்து, ஆகையால் சிலந்தியிடம் மாட்டி, சிலந்தி புறாவிடம் மாட்டி, புறா பண்ண வேண்டியதை பண்ணி, அதனால் ஸ்ப்ரே அடிக்க வைத்து, ஆகையால் அந்த மார்பிள் மங்கிருக்கு.
ஸோ என்ன பண்ணாங்க மேனேஜ்மெண்ட்டில், டே தம்பி வாப்பா இங்கே உன்னுடைய கோடை ஓப்பன் பண்ணுப்பா, நீ எழுதின கோடு தான், ஆனால் 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் உனக்கே புரியாதுன்னு எனக்கு தெரியும், வா நம்ம ChatGPT கொஞ்சம் பேசி இந்த கோடை கொஞ்சம் மாற்றலாம், சூரியன் மங்கிய பிறகு அரை மணி நேரம் அப்படி அவகாசம் கொடுத்து அதன் பிறகு இது லைட் ஆன் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுப்பா அப்படின்னு சஜஷன் கொடுத்த பொழுது தான் you didn't need spray because the birds didn't come, because the spiders didn't weave their web, because the insects didn't come. So going to the root cause is probably the only skill you will have to learn. Deep research, ஆழ சிந்தித்து, obsessing over problems and questioning respectfully. Don't take anything anybody says for granted. ஒரு காலத்தில் கூகுளை நம்பிக்கொண்டிருந்தவர்கள் கூட இப்பொழுது ChatGPT-யையும் ஜெமினியையும் நம்பக்கூடாதோ என்று யோசிக்க ஆரம்பித்து விட்டோம். ஏன்னா அது பாட்டுக்கு அடிச்சு விடுது. ரைட், ஒரு காலத்தில் 6 ஃபிங்கர் பிக்சர்லாம் வந்துட்டு இருந்தது. அப்போவாவது 6 ஃபிங்கர் இருக்கான்னு பாரு, இது ஏஐ கொடுத்ததா இருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். இப்போ அந்த ஃபிங்கர் ப்ராப்ளம் சால்வ்டு. வேற என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குமோங்கிற பயம். So question everything. They call this era as the post-truth era. உண்மை பொய் என்று வெள்ளையும் கருப்புமாக பார்க்கும் நாள் முடிந்து விட்டது. It is 50 shades of grey. Confusing. So ask, ask, ask. Ask 5 whys, they say. Start taking unusual viewpoints. அதே சிச்சுவேஷன், ஆனால் வேறு ஒரு கோணத்திலிருந்து பார்த்தால், மாற்றி யோசித்தால் அப்படிங்கிற அந்த வியூ பாயிண்டை மாற்றப்பார். பைபிளில் ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. அவர் கொலையாத், இந்த பக்கம் டேவிட். அங்கே அவ்வளோ பெரிய ஆர்மி வந்துருச்சு, இங்கே இவ்வளோ பெரிய ஆர்மி வந்துருச்சு. இந்த ஆர்மி இறங்கி இந்த ஆர்மியோட சண்டை போடணுன்னா முடியாது, ரத்த ஆறு தான் ஓடும். ஸோ ஒன்று பண்ணலாம்ப்பா, உன்னோட பெஸ்ட் மேன் அனுப்பு, எங்கள் பெஸ்ட் மேன் அனுப்புகிறோம், யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அந்த ஆர்மி ஜெயிச்சதுன்னு முடிவு பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினச்சி ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த போரை. இவன் வரான், 9 அடி ஜெயண்ட் வரான், பெரிய கேடயத்தை தூக்கிக்கிட்டு வரான், பெரிய ஈட்டி, 2 பேர் தூக்கிக்கிட்டு வராங்க அந்த ஈட்டியை. அந்த ஈட்டியை கொடுக்குறாங்க. அதை பார்த்த உடனேயே எல்லாரும் பயந்து ஓடுறாங்க. ஒரு மாடு மேய்க்கும் ஆடு மேய்க்கும் ஒரு சிறுவன், a shepherd boy, டேவிட் என்ற பாய், I think I can fight அப்படிங்கிறான். எப்படி அப்படின்னா, he is so big, he is so big, how can I fight this guy ன்னு பயந்து ஓடின எல்லாரும், versus he is so big I can't miss him. நான் கல்லை அந்த ஸ்லிங்கில் போட்டு அடிச்சேன்னா குறி வச்சு கூட அடிக்க வேணாம் போல இருக்கே, எங்கேயாவது பற்றும் போல இருக்கே, அவ்வளோ பெரிய பூதமா இருக்கான இவன். சேம் லைன், he is so big, but they finish it with, he is so big, how can I fight him? He is so big, how can I miss him? Do you see the difference? That is a viewpoint. அது மட்டும் இல்லை, அந்த ஆளு ஈட்டி கேடயத்தோட வரான். அந்த கேடயத்தை ப்ரொடெக்ட் பண்ணால் யார்கிட்டேருந்தும் அடி வாங்க மாட்டான். வெரி குட். அந்த ஈட்டியை எரியும் பொழுது கேடயத்தை நகர்த்தி ஆக வேண்டும். அந்த ஈட்டியை எரிந்தால் ஒருத்தன் இல்லை, பாகுபலியில் பார்க்குற மாதிரி 3 பேருக்கிட்ட சொருகிட்டு போகுமா இருக்கும். பட் அப்படியே மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா, he can't come take that thing back again. உனக்கு இருந்த ஒரே வெப்பனை you will lose. கரெக்டா? ஆனால் இந்த பையன், he is so big I can't miss. ஆனால் இந்த பையன், இவருக்கு இதுதான் வெப்பன், ஒன் டைம் யூஸ். நம்ம டிகிரி மாதிரி, யூ யூஸ் இட் டு கெட் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப். அதுக்கப்புறம் உபயோகமாக இருக்கும்லாம் மட்டும் நினச்சிட்டு படிச்சிடாதீங்கப்பா. யூ யூஸ் இட் டு கெட் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப், பெர்ஹாப்ஸ். பட் லுக் அட் டேவிட். அவருடைய ஆயுதம் என்ன? கீழே கிடைக்கும் ஒவ்வொரு கல். நம்மளுக்கு இந்த கல்னு சொல்கிறாங்களே வாத்தியாருங்கள்லாம், இந்த கல்லை தான் சொல்கிறாங்கப்பா. கல் எங்கு சென்றாலும் கல், எதையாவது கல், தினமும் கல் அப்படிங்கிறாங்க.
So look at the change. That guy comes prepared with one thing and hopes to win all battles with that one thing. This guy says, I can pick it up wherever I am. எங்கு சென்றாலும் அதை நான் பொறுக்கியா இரு அப்படிங்கிறாங்க. ரைட், பொறுக்கி மாதிரி இரு. ஏன்னா எங்கு சென்றாலும் எதையாவது பொறுக்கிக்கொள், கிரகித்துக்கொள், என்றாவது தேவைப்படும் எடுத்துக்கொள். There's a huge difference between being Goliath, the loser, and David, the winner. So start taking unusual viewpoints. We are down to the last 4. Willingly x-ray yourself. இதுக்கு பாடம் 3 கிரெடிட் கோர்ஸ், இதுக்கு ஒரு டீச்சர் அப்படின்னு நிறைய கல்லூரிகளில் வைக்கிறது இல்லை, வைக்கவும் முடியாதோ என்னமோ. ஏன்னா உன்னையே நீ அறிந்து கொள்வதுதான் உலகத்தின் மிக முக்கியமான பாடம் என்று இருந்தும், அப்படி அறிந்து கொள்வதற்கு பக்கத்தில் இருப்பவர் உனக்கு அறிவுரை கூற முடியாத நிலையில் இருக்கிறார். கான்டெம்ப்ளேஷன் அப்படிம்பாங்க. ஃபோனும் கிடையாது, வெளியில் மழை பெய்யுது, நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இல்லை, டிவி இல்லை, கரண்ட்டும் இல்லை, நண்பர்களிடம் அரட்டை அடிக்கவும் முடியாது. நீங்கள்லாம் கோவிட் சமயத்தில் என்ன பண்ணியிருந்திருப்பீங்க? இப்படி தான் இருந்திருப்பீங்க. கோவிட் சமயத்தில் வெளில போக முடியாது, இன்டர்நெட் மட்டும் இல்லைன்னா ஐயோ 1 minute would have seemed like 1 hour. Sure? Yes. Looking inside yourself, understanding what motivates you, understanding what's your skill, understanding what you love doing, understanding your purpose in life. நான் இன்னும் உயிரோடு இருக்கேன்னா நான் இந்த பூமியில் விதைக்கப்பட்டதற்கு அந்த காரணத்தை நான் இன்னும் சென்று முடியவில்லை, அதனால் தான் இன்னும் உயிரோடு இருக்கேன். I have not finished everything that I was put on earth to do. அப்படிங்கிற அந்த மென்டாலிட்டியோட what are your buttons? எது உன்னை கோபப்படுத்தும், எது உன்னை பிரச்சனையில் ஆழ்த்தும், எது உனக்கு மன உவக்கும், எது உனக்கு பிடிக்கும். Understanding that, learning about yourself. ஏன்னா அது பண்ணினாதான் you will be able to get away from boredom. Because if you are in a very low skill environment, you are highly skilled. I am very good at thisங்கிற situationல உன்னை ஒரு low skill environmentல போட்டாங்கன்னா you will be bored. அதே மாதிரி ஒரு low skill இருக்கிற situation, உனக்கு low skill, அப்போ ஒரு high challenge environmentல போட்டாங்கன்னா you will be filled with anxiety. You need to be in flow. Flow என்றால் I am perfectly challenged. என்னால் முடிந்ததை என்னிடம் கேட்கிறார்கள், இன்னும் கொஞ்சம் கை நீட்டினால், இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டால் முடியும் என்பதை என்னிடம் எதிர்பார்க்கிறார்கள். அதுதான் flow. They say in Tamil, அந்த நீதி நெறி விளக்கம்ல வரும், மெய் வருத்தம் பாரார், பசி நோக்கார், கண் துஞ்சார். அந்த கர்மமே கண்ணாயினார் இருக்கிறாங்கன்னா, if you are focused on work, on karma, what are your qualities அப்படின்னா, மெய் வருத்தம் பாரார், if it pains your body you will not know. பசி நோக்கார், if you are hungry you will not know. கண் துஞ்சார், if you are feeling tired, drowsy, sleepy, you will not realize. எவ்வவர் தீமையும் மேற்கொள்ளார், somebody is out to trouble you, poke at you, mock you, give problems to you, you will not realize that. செவ்வி அருமையும் பாரார், நேரம் போவதே தெரியாமல் இருப்பாங்களாம். ஹே 1 hour ஆயிடுச்சு, போறோம் நிறுத்து, they will not feel. For them a passage of time will freeze. அவமதிப்பும் கொள்ளார், even if somebody mocks at you, கிண்டல் பண்ணினா கூட, இங்கிலீஷ் பேசுறீங்க பர்ரா பீட்ரு அப்படின்னு சொன்னா கூட you will choose to speak in flawless English. That is the signature, is the identifying quality of a person dedicated, of a person in flow. So you have to willingly x-ray yourself. உன்னுடைய strengths, உன்னுடைய weaknesses, உன்னுடைய goals is different from the person next to you, from the goals of the person next to you. Don't be a silly comparing person. உனக்கு ஆப்பிள் வேணும், அவங்களுக்கு ஆரஞ்சு வேணும். Please understand that.
So it starts by x-raying yourself, spending time understanding you. ரொம்ப முன்னாலேருந்து புத்தர் அதான் பண்ணார், மரத்தடியில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு. He understood himself. What is this அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சார். வள்ளலார் அதான் பண்ணார், திருவள்ளுவர் அதான் பண்ணார். பட் இப்போ என்ன தெரியுமா ப்ராப்ளம்? இப்போ it is so much more important for you to understand yourself because you for the first time have competition. There is somebody else out there running a company called Meta who wants to understand everything about you because they want to tweak their algorithm, that their Insta எப்படா கரெக்டா உனக்கு மட்டும் இந்த ஃபீட்ல இந்த ரீல் வருது அப்படின்னா உன்னை நீ அறியாமலேயே அவர்களுக்கு தாரை வார்த்து கொடுத்திருக்கிறாய். Google wants to understand everything about you. ChatGPT wants to understand everything about you. So before they run away with who you are, you need to understand who you are, what motivates you, what will give you lasting happiness and pleasure. So and someday I hope to meet you all at Zoho. Thanks a lot for your time. கேள்விகள் இருக்கா? இருக்கு. Good afternoon, sir. Your PPT and explanation was seriously mind-blowing. I really appreciate that, but further with the question. So can you tell me, what was your first step to achieve where you are today? What did you do first? What did you do next? Did you take a degree? Did you take postgraduate degree? Or what are the steps you did to reach there? யாரை பற்றி மேலே மேடையில் கூப்பிட்டு, தமிழ் தெரியுமா? மேடையில் கூப்பிட்டு யாரை பற்றி ஒரு முன்னுரை கொடுத்தோம், அவங்களுடைய பெஸ்ட்டை தான் சொல்லுவாங்கல்ல, அப்படிதானே? ரைட். இப்போ எனக்கு முன்னாடி ஒரு அம்மையார் பேசினாங்க, ஸ்ரீநிதி அதில் ஃபஸ்ட் ரேங்க், இதில் ஃபஸ்ட் ரேங்க், இந்த காலேஜில் படித்தாங்க, அதில் டாப்பர், இதில் டாப்பர். கேட்டிங்களா? என்னை பற்றி ஏதாவது சொன்னாங்களா? ஒன்றுமே சொல்லல. ஒன்றும் இல்லைங்க. சீரியஸாக I got into IIT, okay? But I was kicked out of IIT. இந்த மாதிரி எனக்கு A to Z யாரும் சொல்லி தரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். I got distracted. I became a basketball player. எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் படிக்க வேண்டிய நேரத்தில் இரவு பகலாக சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் நானாக கற்றுக்கொண்டு, நல்ல வேளை ஜோஹோ அப்பொழுது ஒரு 6 மெம்பர்ஸ் சேர்ந்து ஒரு நம்மளும் இந்தியாவிலிருந்து மென்பொருள் தயாரிக்கணும்னு ஒரு ஆசை வந்ததுனால அந்த லேபில் பக்கத்தில் நானும் ஒரு வேலைக்காரனாக அங்கே இருந்ததுனால நானும் சேர்ந்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டதுனால எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சது. அந்த சான்ஸை நல்லா பயன்படுத்திக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். எதுக்காக என் கதையை சொன்னேன்? அதாவது I was kicked out of IIT. I don't have a degree. Okay, I got into IIT பெருமை தான், but I was kicked out of IIT. எதற்காக இதை சொல்கிறேன்னா, one success or one failure does not define you. It is all கிரிக்கெட்லேயும் அப்படி தான். சூரியவம்சி 14 ரன்ல அவுட்டுன்னா அவ்வளோதானா? இல்லை. 96 ரன் 29 பால்லன்னா அவ்வளோதானா? இல்லை. It is about the next. So do you have, அதாவது so many people make the mistake of thinking the most important word is passion. I am passionate about. It's not the most important word. The most important word is stamina. Stamina is அதையும் தாண்டி ஓடிக்கொண்டே இருக்க முடியுமா? Can you do more என்பதுதான். So if you want to learn anything, நான் ஒன்றும் பெருசாக கிழிச்சிடல, பட் கிழிச்சிட்டேன் நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா என்கிட்ட ஏதாவது கற்றுக்கணும்னா ஸ்டாமினா. Thank you, sir. So along with that, for the same question, I'd also like to ask a hypothetical question, sir. So what if you lost everything today you
the Zogo, or everything you have. So how are you going to start at this age? What's the first step you're going to do right now? I think disregard all milestones. ஜேர்னியை என்ஜாய் செய்வது தான் முக்கியம். இப்போது ஜோஹோ அப்படிங்கிற நிறுவனத்திலேயே நான் 7வது எம்ப்ளாயி. 20,000 22,000 எம்ப்ளாயீஸ் இப்போ ஒர்க் பண்ணுறாங்க. நான் எம்ப்ளாயி நம்பர் 7. நான் ஆரம்பித்த பொழுது, அந்த ஜோஹோ நிறுவனத்தை ஆரம்பித்த மக்கள் அதை ஆரம்பித்த பொழுது, இந்த மாதிரி வரணும், இப்படிலாம் பண்ணணும், இந்த சாஃப்ட்வேர் லான்ச் பண்ணணும் அப்படிலாம் கனவு கண்டாங்கன்னு யாராவது சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பொய், உண்மையே கிடையாது. Nothing is achieved like that. கோட நீங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பீப்புளெலாம் இருப்பாங்க இங்கே, அவங்களுக்கு நல்லா புரியும் இது. ட்ரா த கிராஃப் அண்ட் தென் பிளாட் த பாயிண்ட்ஸ் அப்படிம்பாங்க. ஏன்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா லேபில் பாயிண்ட் எல்லாம் நல்ல மரியாதையாக போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, லைனே வராது. பண்ணிருப்பீங்க நீங்களும், கமான் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ முதல்ல லைனை வரைஞ்சிருவாங்க. எப்படி காட்ரி லைனை காட்டுறா, பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா? ஸோ ட்ரா த லைன், the points will fall. So don't think too far. நாங்கள் ஜோஹோ ஆரம்பித்த பொழுது அடுத்த மாதம் சம்பளத்தை ஒழுங்காக கொடுக்க முடியுமா, கடன் வாங்கக்கூடாது, ஃபிலாசபி, யாரையும் லே ஆஃப் செய்யக்கூடாது, ஃபிலாசபி, அந்த ஃபிலாசபியிலிருந்து வழுவாமல் வாழ்க்கையை நடத்த முடியுமா, லஞ்சம் கொடுக்கக்கூடாது ஆனால் ஃபோன் கனெக்ஷன் வரணும், முடியுமா, நேரமாச்சு ஆனால் முடிந்தது. அப்படி முடிந்த போது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஊக்குவிச்சது. ஓகே, லுக்ஸ் லைக் வி கேன் டூ இட் அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக we start. Thank you so much, sir. Good afternoon, sir. Sir, here. Yes. Thank you so much for coming here and giving a motivational speech, sir. They always say learning happens together with laughter, and we got to experience it today. Yes, sir. My question is, you just said you enrolled in IIT for learning something else, but ended up learning soft skills. So when and how did you exactly figure out what you need in your life? Like what? அதுவும் போய் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்குங்க. நீங்கெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஒரு எமோஷனல் ஹைல வந்திருக்கீங்க. உங்களெல்லாம் நான் மூட் அவுட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால சொல்லாமல் இருந்தேன். ஆனால் நீங்கள் கேட்டீங்க, நான் சொல்லிடுறேன். இந்த பாருங்கப்பா, இன்னைக்கே எழுதி கொடுக்குறேன். 80% of you will not settle in a career that you are preparing for now. Seriously. நான் என்ன எலக்ட்ரானிக்ஸ்னா எனக்கு தெரியுமா, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னா தெரியுமா? இப்போ பயோமேத்ல டாப் வாங்கின பொண்ணு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சேர்ந்திருக்கா. ஏன்னா எல்லா காலேஜஸ்லயும் கட் ஆஃப் தான். ப்ரோக்ராம் எழுத ஆசையும் கிடையாது, இன்ட்ரெஸ்டும் இல்லை, தெரியவும் தெரியாது. அந்த பையனை பார்த்தீங்கன்னா அல்லது அந்த பொண்ணை பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் பெஞ்சில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு எனக்கு மார்க் வரலன்னா கூட பரவாயில்ல, இந்த கோடை நான் நல்லா எழுதணும்னு உட்கார்ந்து எழுதி, ஆனா அவ பயாலஜியில கம்மி மார்க் வாங்கினதுனால அவ வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல நிக்க முடியல. என்ன ஒரு அவமானம் இது, சொல்லுங்க. இதை மாத்தணும் முதல்ல, இல்லையா? Don't you agree? Yes, sir. Right. See, the world's most important, the world's greatest software engineers are hackers. Hackerனா யாரு? ஒரு ட்ரெயின் இருக்கு, அந்த ட்ரெயின் ஒரு பாதையில் போகுது, கரெக்டா 8 மணிக்கு அந்த ட்ரெயினை எடுத்துடணும்டா, அங்க 12:15 போய் நின்னுடணும்டா. அது சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். ஹேக்கர் யார் தெரியுமா? காடு. இந்த காட்டில் இருப்பு பாதையை எப்படி போடுவது, எங்கு போட்டால் சரி, எது மலை எது வீக் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இல்லாத இடத்தில் பாதை அமைப்பவன் ஹேக்கர். ஓகே, சோ அதுதான் அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரோட கரெக்ட் மென்டாலிட்டி. புரிஞ்சுதா? உங்க கேள்வி மறந்துட்டேன். When did you figure out what you want in life? When do you figure out? We are still figuring out. I hope you all understand this. இன்னைக்கு நீங்க எதை பார்க்கலையோ இதை போய் பாருங்க ப்ளீஸ். Tim Cook, the exiting CEO of Apple, இப்போ போயிட்டு இருக்கார். ஜான் டர்னஸ்ங்கிறவர் வரப்போறார். Tim Cook ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் இன்ஹெரிட் பண்ணார். அவருடைய ஒரு இன்டர்வியூ இருக்கு. அவர் டியூக் யூனிவர்சிட்டியில் படித்த பொழுது அவருடைய எக்ஸிட் ஃபைனல் மந்த்ஸில் அவங்க ப்ரொஃபஸர் கூப்பிட்டு, அந்த ப்ரொஃபஸர் தான் இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு இருக்கார்.
டிம் குக் சிஇஓ ஆஃப் ஆப்பிள் ஆன அப்புறம் இன்டர்வியூக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க டியூக் யூனிவர்சிட்டியில். அந்த ப்ரொஃபஸரை போட்டு மானத்தை வாங்குறார் டிம் குக். அந்த வீடியோவை எல்லாரும் பாருங்க. அந்த வீடியோவில் டிம் குக்கை ஸோ ஹவ் ஆர் திங்ஸ் அப்படிலாம் கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்கிறார், டிம் குக், நான் லாஸ்ட் செமஸ்டரில் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரில, யூ வாண்டட் ஆல் ஆஃப் அஸ் டு ரைட் அன் எஸ்ஸே, வேர் டு யூ see yourself 25 years from now அப்படின்னு எஸ்ஸே எழுதினோம். நானும் எழுதி தந்தேன் சார். இந்த குப்பையெல்லாம் கலரிட்டு இருந்த போது அந்த எஸ்ஸே கண்ணில் பட்டுச்சு, ஆசைக்கு படித்தேன், சூப்பராக கிளிக் ஆச்சு, சொன்னபடியே நடந்தது 18 மாதங்களுக்கு அப்படிம்பார். அதாவது we think life is A to B. Life is not A to B. It is A to J to Q to Z and then sometimes to B. But when you reach B, that is when இப்போ இங்க இருந்து இந்த ஊர்ல உயரமான மலை எது? மலையே கிடையாது இல்ல? இருக்கா? உயரமான மலை எது? சொல்லுங்க. என்ன மலை? பெரிய மலை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இந்த ஊரில் பெரிய மலை தான் உயரமான மலை. ஆனால் அதுவா உலகத்தின் உயரமான மலை? பெரிய மலை போய் அந்த சிகரத்தை தொட்ட பிறகு அங்கு நின்று பார்த்தால் உங்களுக்கு கிளிமாஞ்சாரோ தெரியுமா இருக்கும், மவுண்ட் எவரெஸ்ட் தெரியுமா இருக்கும். நான் என்னுடைய மலையிலேயே உட்கார்ந்திருக்கிறேன். ஏனென்றால் இங்கிருந்து எந்த பக்கம் அடி எடுத்து வைத்தாலும் சரிவாகத்தான் இருக்கிறது. நான் இங்கு சேர்ந்து விட்டேன், இங்கேயே இருக்கேன்னு சொல்லுவீங்களா? நோ. ஹே, அங்கிருந்து தெரியாத ஒரு உச்சம் அங்கு தெரிகிறது, இப்பொழுது தான் தெரிகிறது, அதை தான் சென்று பார்ப்போமேன்னு போவீங்களா இல்லையா? So when do you figure out? We continue in that journey. It is an ongoing journey. அதுக்கு தான் stamina is more important அப்படின்னு சொல்லுவேன். Done? Over? Yeah. Good afternoon, sir. So my question is, the one thing I adore from the Zoho corporations and the same thing which makes me confused is that the simplicity of the people from Zoho, specifically yourself and Sridhar Vembu sir. You people are like simple to the core. To be honest, this is the first time I'm seeing you. When you enter the dais, I saw you and I thought you're a saint and you're going to preach some religious things to us. But actually you people are literally billionaires and you're one of the best businessmen in the entire world. But what's the reason behind your simplicity, sir? Okay, software is my religion. So if you want to call me a saint, I'm happy. Software is my religion. எல்லாமே சாமி கடவுள்னு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒன்று. ரெண்டாவதா, what is special about your simplicity ன்னு கேட்பதற்கு பதிலாக, what is wrong about the unnecessary show off nature of everybody else ன்னு கேட்கலாமே இல்லையா? அவர் காட்டின வழியில் நாங்கள் போயிட்டு இருக்கோம்ப்பா. ஸ்ரீதர் வேம்புவுடைய சிம்பிளிசிட்டிக்கெல்லாம் நாங்கள் we cannot get close. Yeah, he is a very simple man, truly simple man. When he comes to Chennai, he lives in my house. In fact, I'm his brother-in-law. I married his younger sister. Okay. But when he comes home, what does he carry அப்படின்னா? ஒரு ஃபோன், ஒரு பேக், ஒரு லேப்டாப். அதே ஷர்ட் தான் திருப்பி போட்டுப்பார். ஏசி போடக்கூடாதும்பார். காரில் ஜன்னலை திறந்து வை அப்படிம்பார். So you don't have any idea how simple that man is. அவர் ஊர்ல வெறும் கால் தான் நடப்பார். Okay, so that is the level of simplicity he has taken. அவருடைய angle comes from a very fundamental value based middle class upbringing he had. இங்கேயும் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி வளர்ந்துருப்பீங்க. உங்க அம்மா அப்பாவை கேட்டீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க what sacrifices they made to give you that extra, that little extra அப்படின்னு. If you can't control your income, control your expense. அங்கதான் வருது. சாஃப்ட்வேர் உலகத்தில் அடுத்த வருஷம் இன்னும் என்னெல்லாம் தாக்கம் வரப்போகுதுன்னு தெரியாது எங்களுக்கு. ஸோ இப்போ நாங்கள் ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் அதே அளவில் பண்ணிக்கொண்டே இருப்போமா என்ற சந்தேகம் ஒரு துகள் அளவு வந்த உடனேயே
we stopped spending on Google AdWords, advertisements போடுவதை கம்மி செய்து விட்டோம். காலேஜஸ்ல இருந்தெல்லாம் எங்களுடைய ஈவெண்ட் ஒன்று நடக்க போகுது, ஸ்பான்சர் பண்றீங்களான்னு கேட்பாங்க. ஒரு காலத்தில் ஸ்பான்சர் பண்ணிட்டு இருந்தோம், அந்த ஸ்பான்சரிங்கை நிறுத்திட்டோம். ஒரு காலத்தில் பிஸ்னஸ் கிளாஸ் டிராவல் எங்களுடைய எம்ப்ளாயிஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க, எக்கானமின்னு சொல்லிட்டோம். என்ன வாட் வி அச்சீவ் அண்ட் வாட் அவர் ஸ்டேட்டஸ் இஸ் நாட் தி எக்ஸ்டர்னல் ஷோ. இப்போ ஜோஹோல மேனேஜர் ஆயிட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன், ஒரு மரியாதையும் கிடையாது. ஏன்னா யூ ஹவ் ஸ்டாப்டு டூயிங் தட் ஒன் திங் தட் யூ காட் இன் டு த கம்பெனி ஃபார் அப்படின்னு அர்த்தம். ஒரு டெவலப்பரா, டிசைனரா, ஒரு என்ஜினியரா, டெஸ்டரா, செக்யூரிட்டி பர்சனா உள்ள வந்திருப்பீங்க. அது பண்ற வரைக்கும் தான் மரியாதை. Managers, please move out of the way. I am coming. There is no manager cabin, manager room, ஜன்னல் ஓர ரூம்னா இன்னும் பெரிய மேனேஜர். சில கம்பெனி எல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. எங்க கம்பெனியில் எங்க சிஇஓக்கு இடமே கிடையாது. அடுத்த ப்ராடக்ட் என்ன லான்ச் பண்ண போறோங்கிறத பொறுத்து அந்த ஓரமா போய் உட்கார்ந்து பாரு, டீம்கிட்ட பேசிட்டு இருப்பார். So these are not, oh, let us be today. ஹவாய் இன்னைக்கு இல்லை, அதை பத்தி ஒரே பண்ண நேரம் இல்லை. There are so many other things to do. Other people worry about those things. And hence இந்த மாதிரி கேள்விகள் வருது. சார் நீங்க மட்டும் எப்படி சார் சிம்பிளா இருக்கீங்க? இங்க இருக்கிற வெயில்ல சூட் கோட் போட்டாதான் பிரச்சனை. இங்க பார் பாத்தியா, குளு 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 குளுன்னு உட்காந்துருக்கேன் நான். உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை. போருமா? Thank you, sir. Good afternoon, sir. So, what was your goal or mindset when you are 19 or 20? I wanted to somehow continue inside IIT. My dad had a stroke in his brain. ஏன்னா நான் ஸ்கூல்லலாம் ரொம்ப நல்லா படிச்சுட்டு இருந்தேன். எனக்கு கூட சொல்லாமல் இந்த காலேஜ் சார் நீங்கள்லாம் அப்படி பண்ணாதீங்க, ஒரு பையன் நல்லா பண்ணல, ஒரு பொண்ணு நல்லா பண்ணலன்னா பொண்ணுக்கிட்ட கூப்பிட்டு சொல்லுங்க, அம்மாவுக்கு அப்பாவுக்கு லெட்டர் அனுப்பாதீங்க. எங்கள் அப்பா அந்த லெட்டரை படித்த உடனே அப்படியே உட்காந்துட்டார். ரோட்ல திறந்து பார்த்துருக்கார், அந்த ஓரத்தில் இப்படி உட்காந்துட்டார். He had a stroke in his brain and he lived for many years. After that he lived to see me succeed, thankfully, but he had that. So goal, அதான் நான் சொன்னேன், கோல்னு வச்சு போனீங்கன்னா you are always underestimating yourself அப்படின்னு அர்த்தம். இதுதான் இலக்கு என்று வைக்காதீர்கள். Learn to enjoy the journey and learn to get up. அதாவது ஜாப்பனீஸ்ல இக்கிகாய்னு ஒரு வேர்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. What gets you out of bed on a Monday morning அப்படிங்கிற அந்த வேர்ட். பெங்களூர்ல அந்த 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 கர்மம் இங்க வந்துச்சான்னு எனக்கு தெரியல. TGIFன்னு ஒன்று இருக்கு பெங்களூர்ல, தெரியுமா? இங்க வந்துச்சா? வரல. ஒரு பப், ஒரு பார்ட்டி ஹவுஸ், தேங்க் காட் இட்ஸ் ஃப்ரைடே அப்படின்னு பேரும். அதாவது வாரம் ஃபுல்லும் உழைச்சிட்டானா சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை குதூகலமாக இருக்கிறதுக்கு அவர் சொல்கிறாராம், தேங்க் காட் இட்ஸ் ஃப்ரைடே அப்படின்னு. Screw that mentality, perish that thought. Instead, TGIM, thank God it's Monday, yet another new week. I am recharged after Saturday and Sunday. What can I move? Which mountain can I scale in the next 5 days? னு யோசிக்க ஆரம்பிங்க. Yeah? So அது மட்டும் கோலா இருந்தாலே போரும்னு நான் நினைக்கிறேன். Thank you, sir. Hello, sir. And ஒரு நிமிஷம், நீங்க சொல்லுவீங்கல்ல எப்போ போறோம்னு, எனக்கு ஓகே. So this will be the last question. அப்படின்ட்டாங்க. எனக்கு ஓகே, எனக்கு 8 மணிக்கு தான் ஃப்ளைட். Sir, what is the role in Zoho, sir?
what is the role of you in Zoho, sir? What is my role in Zoho? I started as a software engineer, Java developer. Along the way, I took up mobile development, which is iOS programming, iPhone, Apple programming. And in 2004, that is 6 years after I started, we started an initiative called Zoho Schools, where I am a teacher. I teach language, I teach technology, I teach design, I teach business concepts as seen from the lens of Zoho. Zoho-வில் டெக்னாலஜி எப்படி உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது, Zoho-வில் டிசைன் philosophies என்ன அப்படிங்கிற அந்த Zoho touch to things I teach. And I talk. I want to work with students of this age. நான் செய்த தவறுகளை நீங்கள் செய்யக்கூடாது. தவறு பண்ண போறீங்கப்பா, பட் வேற மாதிரி தவறு பண்ணு, பழைய தவறே பண்ணக்கூடாது. ஸோ புது தவறுகளை பண்ணுவதற்கு உங்களை ஊக்குவிப்பதற்கு இப்படி ஊர் சுற்றுவேன். இது 3 தான் எனக்கு வேலை. Thank you, sir. அவ்வளோதானா? Thank you. Thank you, dear students. ஒரே நிமிஷம் இதை மட்டும் படிச்சிடுறேன். இது ஜெயமோகன் ஒரு ஆத்தர் இருக்கார், கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஜெயமோகன் அவர் ஒரு உலகத்தின் மிக நீளமான கதை அப்படின்னு மகாபாரதத்தை வெண்முரசு அப்படின்னு எழுதியிருக்கார். அந்த வெண்முரசுல முதல் புத்தகத்திலேயே, முதல் புத்தகம் இல்லை, குருதிச்சாரல் அப்படிங்கிற புத்தகத்தில் துரியோதனன் இருக்காரு. துரியோதனனுக்கு அவன் ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண போறான், மகா யாகம் பண்ண போறான். இந்த போரை வென்றே தீர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலி பகவானுக்கு, நெகட்டிவ் காடுக்கு பெரிய யாகம் நள்ளிரவில் பண்ண போறான். அந்த இது பண்ண போறப்பா நீ பெரிய முடிவு பாது, பின்னாடிலாம் போயிட முடியாது, பயங்கரமான சாக்ரிஃபைஸ், இது நிஜமாவே பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்பார். அந்த ரிஷிகள்லாம் கேட்பாங்க. அந்த இடத்துல ஒரு லைன் வருது, அதை நான் படிக்கிறேன், ப்ராபப்ளி எழுதி வச்சுக்குங்க. அத்தியனம், அதாவது படிப்பு, ஆச்சாரமா படிப்பது, குறிக்கோளுடன் இருப்பது என்பது இதுதான் அப்படிங்கிறது இதை படிக்கும்போது தோணும். கவனிங்க, ஊர்வர் அப்படிங்கிறவர் தான் அந்த ரிஷி. ஊர்வர், அரசே, முழுதளித்தல் என்றால் என்ன என்று உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பார்கள் என்றார். முழுதளித்தல், டு கிவ் யுவர் எவ்ரிதிங். துரியோதனன் ஆம் என்றான். அதுக்கு அந்த ரிஷி சொல்றார், 5 நிலைகளில் ஆனது இந்த தன்னழிப்பு. தன்னை அழிக்கும் இது 5 நிலைகளில் ஆனது. எச்சமின்றி அழித்தல், ஐயமின்றி பணிதல், பிரிதின்றி ஒழுகுதல், ஒருபோதும் திரும்பி நோக்காதொழிதல், துயரின்றி ஏற்றல். 5. எச்சமின்றி அளித்தல், டு கிவ் வித்வுட் ஸ்பேரிங், கொஞ்சம் வச்சுக்கிறேன் மற்றதெல்லாம் தரேன், நோ. ஐயமின்றி பணிதல், நீ டீச்சர்னு நான் உன்னை எடுத்துக்கிட்டேன்னா நீ என்ன சொன்னாலும் டவுட் இல்லாம ஐ வில் ஃபாலோ, ஐ வில் ஒபே, ஐ வில் ரெஸ்பெக்ட். பிரிதின்றி ஒழுகுதல், நீ டீச்சர் ஆனா எனக்கு அவரும் டீச்சர். பிரிதின்றி, if I take a religion, I will give everything to it. பிரிதின்றி ஒழுகுதல், ஒருபோதும் திரும்பி நோக்காதொழிதல். நிறைய பேர் இந்த காலேஜ் சேர்ந்துருப்பீங்க, அங்கேருந்து கால் வர்ற வரைக்கும், அங்கேருந்து கால் வந்துருச்சுன்னா இங்கேருந்து கிளம்புவீங்க. திரும்பி நோக்காதொழிதல், ஒருபோதும். You have chosen, you have committed, your parents are committed, you have paid the fees, you have accepted them as the priests in the temple of learning. நோக்காதொழிதல். துயரின்றி ஏற்றல், there will be disappointments, there will be setbacks, there will be pain, there will be regret. ஆனாலும் ரிக்ரெட் இல்லாமல் அதையும் அப்படின்னு தட்டிக்கிட்டு ஏற்றுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். 5 வகை நோன்பில் ஒன்றில் ஒரு கடுகுமணி எடை குறை ஒன்றாலும் இந்த தெய்வம் கடுஞ்சினம் கொள்ளும் அப்படின்னு வரும். So all the best to you all. Thank you for this opportunity. Meaningful speeches have the power to influence, inspire, and ignite change, says Rudyard Kipling.
Your A to Z talk transformed every letter into life lesson and every moment into an inspiration. Thank you, sir, for your unforgettable address that will be ever lingering in our students' minds. இவ்விழாவின் நிறைவாக நன்றியுரை வழங்க தகவல் தொழில்நுட்பவியல் துறையின் இணை பேராசிரியர் தலைவர் முனைவர் பி ராஜதீபா அம்மா அவர்களை வருக வருக என மகிழ்வுடன் அழைக்கின்றோம். Good evening to everyone. It is my privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion of our Student Induction Programme. On behalf of our institution, I express our heartfelt gratitude to our esteemed Chief Guest, Mr. Rajendran Dandapani, Director, Zogo Corporation and President, Zogo School of Learning, for taking time out of his busy schedule to grace this occasion. Your inspiring address, valuable insights, and words of wisdom have motivated our students to dream big, learn continuously, and prepare themselves for a successful future. We are truly grateful for your presence and encouragement, sir. Thank you. I extend my sincere thanks to our respected management, Secretary Sir, Principal Ma'am, Vice Principals, Deans, Heads of Departments, and faculty members for their constant support and efforts in making this program a grand success. A special word of appreciation goes to our organizing committee and student volunteers whose dedication and teamwork ensure the smooth conduct of today's event. Finally, I warmly welcome and thank all our first-year students for joining us today. We wish our students a wonderful academic journey filled with learning, growth, and success. Once again, I express my sincere gratitude to everyone who contributed directly or indirectly to the success of this program. Thank you all. Thank you, ma'am, for your warm words of gratitude. Let's raise for the national anthem.